ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶಿವಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಬೋರ್ಡಮಸ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಮಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ -1/2 into -1/2 into -1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಟು ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ -2/3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -5/6 ಆಮೇಲೆ -1/2. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ 2 3s are 4, 4 2s are 8. -1/8 into ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಈ ಮೈನಸ್ ಹೋಯ್ತು. ನಾನು ಡಿವಿಷನ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2/3 into 6/5 -1/2. Clear? So -1/8 into 3 1s are 3 2s. Okay. So 4/5 -1/2 is 2. So -1/8 into ಇದು ಎರಡರದು LCM ಬೇಕಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕೋಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ 5 2s are 10. ಇಲ್ಲಿ 10 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 5. ಸೊ 4 2s are 8, 8 minus 5. So -1/8 into 8 minus 1 is 3 upon 10. So minus into plus is minus 3 ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 8 10s are 80. Clear? So next question. Second. The first. So ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ 2/3 into 2/3 into 2/3 into ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5/6 ಡಿವಿಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2/5 -1/5. ಇದು ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಸೊ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 upon 3 3s are 9, 9 3s are 27 into 5/6 into 5/2. ಸೊ ಇದೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 8/27 into ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು
ಇದು multiply 5 5 are 25 upon 12 minus 1 by 4. So 8 upon 27 into LCM ನೋಡಿ 12 ಮತ್ತೆ 4 ನಡುವೆ 12. So ಇಲ್ಲಿ 3 into 3 into 1 into 1. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 25 minus next step 8 by 27 into 25 minus 3 is 22 upon 12. So 4 2 the 4 3s. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. 2 into 22 is 44. 27 into 3 is 81. ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus 3 by 5 minus 3 by 5 into ಇದು 1 and 2 into 1 of bracket close divided minus 1 by 8 plus 3 by 5. So ಯಾವುದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. Minus into plus is minus. Okay. 3 into 1 is 3. 8 2s are 10. 10 2s are 20. 3 by 20 1 kade divided by illi minus 1 by 8 is 3 by 5. 8 ಮತ್ತೆ 5 co-prime. So LCM into 5 into 8 into 8. So 8 5 is the 40. Denominator same ಆಯ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 24. 8 3 is the 24 minus. Okay, so ಇಲ್ಲಿ minus 3 by 20 divided by minus by 24. So 19 ಬರುತ್ತೆ, greater number symbol 19 of. So ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ minus 3 by 20 upon 19 of 40. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಸೊ minus 3 by 20 into 40 by 19 reciprocal. So 21s are 22s are minus 6 upon 90 minus 6. Clear? Okay. So next question ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ minus 1 by 5 into minus 1 by 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಡೋಣ. ಮೈನಸ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ minus 2 by 5 plus 1 by 5 into minus 7 by 8. Minus into minus is plus. 1 into 1 is 1. 5 5 is 25. 25 minus 2 by 5 plus 1 by 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡರದ್ದು ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ minus 2 plus 1 is minus 2.
1 by 25 minus 1 by minus 2 minus 2 plus 1 upon 5 into minus 7 by 8. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೈನಸ್, ಸೊ ಈ ಮೈನಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, -2. ಈಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದೆ. ಸೊ -2 plus 1 is minus upon 5 into minus 7 by 8. ಸೊ ಇದು ಎರಡರದ್ದು LCM 25 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, into 5 into 5. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 1 minus 5 upon 25 into minus 7 by 8. Clear? So 1 minus 5 greater number symbol ಇದರ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಸೊ -4 by 25 into minus 7 by 8. Okay? 4 ones are 4 twos are. Minus into minus is plus. 7 into 1 is 7. 25 into 2 is. Thank you.